Everyone, please put Good your evening, friends. present in the chat I'm Santosh box. Takle. Just put in chat box whether I'm audible. Okay. Varsha madam will be taking your political science class. She will be helping us with some lectures in probably history and geography. And madam will be taking in English, Hindi, bit of Marathi. Okay, as per your requirement, in case you put some questions or some queries or some doubts which are not clear to you pertaining to language of expression. तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैडम आपको पढ़ाएंगी, बट आपको पता है सबको कि as far as SST is concerned, the total contribution will be 25 marks, and hence political science, which is also considered to be very small part of SST but very important part of life, फिर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कम होने के कारण मैडम 2 ही लेक्चर या 3 लेक्चर ऐसा ही कुछ लेंगी। तो अभी मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैडम को दे देता हूँ। शी विल टेक योर क्लासेस and then you can give me feedback on my personal number. Now I'll hand over mic to Varsha madam. Madam, please continue. Thank you so much. Okay. So, students, you are going to face your entrance exam for the admissions of 11th. Okay. So, there will be, the type of that एग्जाम दैट यू विल बी हैविंग एमसीक्यूज क्वेश्चन। ओके, आपको एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। सो वी विल रिवाइज। आपने पहले ही पढ़ लिया है, आप इसका एग्जाम दे चुके हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ रिव्यू ऑफ दैट चैप्टर एंड वी विल सी द MCQs. Okay, so let's start. In the today's lecture we are going to discuss about your political science lesson number 1 and lesson number 3, that is working of our constitution and political parties. Yes, so let's start. What you have learned in this lesson, working of constitution, that our constitution has came into force on 26 January 1950. Okay, this is the most important thing, you have to mark it down. लक्षात ठेवायचं आहे, सगळ्यांनी ध्यान में रखना है आप सबको। जो स्थापना हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी, वो डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1950. ओके, देन लेट्स सी व्हाट यू हैव लर्न इन दिस। आई एम मेंशनिंग, बार बार मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि यू हैव लर्न दिस, एज आई नो दैट आप एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर से इसके एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। तो हम एक रिव्यू लेंगे, इसका चैप्टर में क्या क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ एक बार फिर से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, our constitution is a building base of our democratic political ecosystem. We have a democratic political system. Yes, our system is mainly a democratic political system. So our constitution is the main building base. Okay, so in this chapter, what is explained over here? The wide ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in it, then political processes and steps that have been taken to establish social justice and equality. And in the and I'm going to give you the review, and this review will primarily focus on three areas: the democracy, social justice and judicial system. That is the main important part of this lesson. Okay, क्या है इस लेसन में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्या याद रखना है? what are the three areas over here you have to taken into consideration? Democracy, social justice and judicial system. Okay, see, many acts are there which are implemented in our constitution. आपको वो सब याद रखने होंगे। ओके, एक्ट याद रखना है, वो एक्ट किस लिए यूज होता है ये याद रखना है, so that you can solve your MCQs. See, due to the implementation of Right to Information Act in 2005, the people in the country are able to know the details regarding every single step of government or any flaws or delays in any case for that matter. See, Right to Information Act म्हणजे माहितीचा अधिकार, हा अधिकार 2005 मध्ये पास झाला आहे। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ है? 2005 में। इसका हमें क्या फायदा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे लिए है, फॉर द पीपल। why this is for people, how it is useful for us? See,
because of this act we are able to know the details regarding every single step of government. आपला गवर्नमेंट क्या करते हैं, हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमारे लिए, उस या फिर कोई योजना बना रहा है, उसकी सारी सिंगल एक एक स्टेप हमको इस एक्ट के द्वारा पता चलती है, पता चल सकती है. जस्ट यू हैव टू आस्क देम. ओके, वी हैव दैट राइट एंड वी हैव टू यूज इट. Then hence this has increased the transparency of government along with safety and belief in reforms. याद रखना है आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से क्या हुआ है, जो भी गवर्नमेंट के कामकाज की ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हो गई है. ओके, मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हमें पता चल सकता है ओनली बिकॉज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच हैज पास्ड इन 2005. yes, clear till here everyone? Clear till here? Please put a message in chat box so that I can continue. Yes, you're okay with Hindi, English? Yes, you all are okay as I'm explaining? Yes, you all are okay? Okay, okay, so let's continue. Next is provision regarding minorities. Okay, what is this provision include? This provision basically include for this is provision made for minorities which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights. Minorities peoples are there, minority people are there and they have some right, and this provision is regarding to that minority people only. Okay, so it includes their equality, freedom, right against exploitation, cultural and educational rights. Okay, next is policy of reservation of seats. Whenever I am explaining, you can read the content. I have put it in your slide. Yes, in the slide मैंने जो कंटेंट स्लाइड में डाला है वो आप पढ़ सकते हो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल स्लाइड. मी पूर्ण स्लाइड वाचणार नाहीये तुम्हाला एक्सप्लेन करताना. आय एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द main thing what you have to take into consideration. Okay, because we are moving to the MCQs only. Okay, जर सब्जेक्टिव्स असते तुम्हाला तर आपण जास्त डीप मध्ये गेलो असतो, बट यू आर हॅव्हिंग जस्ट MCQs द ऑब्जेक्टिव्स, so you have to go by this way only. Okay, so next is policy of reservation of seats. ओके, आता तुम्ही जेव्हा नेक्स्ट एडमिशन साठी जाल, जब आप नेक्स्ट एडमिशन के लिए जाओगे, स्कूल तक ये ज्यादा चीजें नहीं होती थी. जब आप एडमिशन के लिए नेक्स्ट आगे के हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो आपको कास्ट पूछा जाएगा, फॉर्म में रहेगा, तो आपको वो फिल करना है. आप अगर शेड्यूल कास्ट में आते हो, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हो या फिर बैकवर्ड क्लासेस में आते हो तो कुछ तरह का कंसेशन, फीस में कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है. दैट इज दिस एक्ट ओनली. ओके, और सीट्स भी रिजर्व होते हैं, या फिर आपको इंजीनियरिंग में, देन कोई भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, कोई भी फील्ड में आपको एडमिशन लेना है तो आपके फॉर्म पे ये कास्ट का एक कॉलम रहता है जो आपको फिल करना है. वहां पे आपको वो सीट रिजर्व की जाती है. लाइक बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 सीट्स रिजर्व है ये कॉलेज में, तो आप अगर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो आपका नंबर वहां पे लग सकता है, इस तरह से. ओके, दिस प्रोविजन इज रिगार्डिंग टू दैट reservation only. Yes, so policy of reservation of seat is meant for those section of society who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time. See, बहुत लोगों को, बहुत से सारे स्टूडेंट्स स्कॉलर होते हैं लेकिन उनके पास they do not have money. Okay, for their higher education, आगे जाके सीखने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते. तो उनको क्या उनको कौन सी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है ताकि वो सीख सके, उनको जॉब मिल सके, तो उनको क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है. ओके, सो अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर kept reserved for scheduled caste, scheduled tribes, and there is also provision of reservation of seats for other backward classes. आपको क्या याद रखना है, शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन मिलता है, एंड बॅकवर्ड क्लासेस ऑल्सो डिझर्व्स रिझर्वेशन. ओके, या पॉइंट मध्ये तुम्हाला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे
कुठे कुठे सीट रिझर्व्ड असतात, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये अँड गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये. आणि कोणाकोणाला असतात, किसको किसको होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट को होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को होते हैं और बैकवर्ड क्लासेस को होते हैं. यस, लेट्स मूव. Next is woman representation in Lok Sabha. This is the most important thing, most important topic, because they have asked more questions on this topic. Okay, woman representation in Lok Sabha या टॉपिक वर जास्त क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. सो याला तुम्हाला जरा जास्त वेटेज द्यायचं आहे. सो सी, the 73rd and 74th amendment reserve in 33% amendment reserve 33% of seats for women in local self governing institutions. ज्या काही लोकल सेल्फ गव्हर्निंग इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्यांनी महिलांसाठी 33% जागा रिझर्व करून ठेवल्या आहे. जो भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने महिलाओं के लिए फॉर लेडीज दे हैव रिझर्व 33% ऑफ सीट्स. ओके, 33% जागा त्यांनी रिझर्व करून ठेवल्या आहेत. बट व्हॉट यू हॅव टू सी, बट some states, several states like Maharashtra, they have raised this percentage to 50. ओके, इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. ऑल ओव्हर इंडिया अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन अँड 73rd and 74th amendment act 33% seats are reserved for women, but several states like Maharashtra, ओके, लक्षात ठेवायचं आहे. as all are from Maharashtra over here. Yes, tell me, put it in chat box. You all are from Maharashtra only. Okay, so for you have to, okay, one student is there. Okay, for but आपको जब पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र के लिए कितने परसेंटेज है तो आंसर विल बी 50%. ओके, एंड फॉर होल कंट्री अकॉर्डिंग टू 73rd and 74th amendment act फॉर होल कंट्री के लिए वुमेन सीट्स कितने रिजर्व है पूछा जाएगा तो आपको कितना बताना है, 33%. ओके, नेक्स्ट, Article 326 of Constitution, the voting age was lowered right from 21 to 18. Okay, 21 to 18 एज कब किया गया, कौन से आर्टिकल में किया गया है, 326 में. याद रखना है आपको, वोटिंग के लिए जो पहले 21 एज होता था वो 18 किया गया. वो किस आर्टिकल में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 326. ओके, it is an amazing option for the young voters because they are now able to vote according to their requirement and specification. With lots of people in the 18 to 21 years of age group, the chances of leaders elected to the office have changed a great deal. तो इसका क्या फायदा हुआ है, काय फायदा झाला एज डिफरन्स घेऊन 21 वरून 18 केलं एज, तर काय फायदा झाला, cause many young voters as young voters only can decide what their future will be. ओके, त्यांचे रिक्वायरमेंट क्या है, उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो जो फुलफिल करने वाले हैं उनको यंग वोटर वोट कर सकते हैं. ओके, इसलिए वो एज लिमिट 21 से 18 किया गया एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल. यस, अंडरस्टूड अबाउट द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. I have just thoroughly explained you because you are already gone through this lesson. You have given your exam and have passed. So you have already know what there is in this lesson. So here I have completed my review on working of constitution. Yes, all clear? Okay. So shall we move next? So yes, after the lesson number 1, I am going to take lesson number 3. Okay. We are skipping 2, lesson number 2. I will cover that in the next lecture. So let's move to the lesson number 3, political parties. Okay, so political parties can be described as a group of people. Yes, it can be described as group of people who aim to contest election, win election and get power and establish the government of their party. Okay, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, कुछ लोग
एक पार्टी के कुछ लोग एक साथ आते हैं, इकट्ठा आते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं एंड उनकी सत्ता आ जाती है। देन उनकी सत्ता आ जाती है मतलब वो क्या करते हैं, एक खुद की गवर्नमेंट, दे मेक देयर ओन गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट इस्टॅब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं. येस, पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे काय असतं, काही लोक एका पार्टीचे काही लोक एकत्र येतात, ते इलेक्शन लढतात, ते इलेक्शन जिंकतात सुद्धा आणि त्यांची सत्ता आणि त्यांची सरकार स्थापन होते. येस, क्लिअर व्हॉट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? So in this lesson, we are going to take a review of national and regional political parties in India. Okay. So what are the three components of every political party? The leaders, the active members, and the followers. Yes, someone has. Yes, Suyog Khade, please put off your mic. Sorry, camera. Okay, so what a political party has, they may ask you a question like, what are the main component of political parties? The leader, the active member, the follower, and the last option will be all of the above. So what you will answer? Yes, if they ask you a question, a political party has, sorry, which is the most important component of political party? Option number 1 is the leader. Option number 2, the active member. Option number 3, the followers. Yes, you will write the answer all of the above, cause these three are main components of any political party. Okay, let's see. Then the functions of political party. What are the functions of political party? Parties contest election. The main function of their is to contest any election. Okay, त्यांना election लढायचं असतं, उनको election जीतना भी होता है. So their main function is to contest election. Then parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. A party reduces a vast number of opinion into a few basic position which it support. Okay, पार्टी काय करते हैं, क्या करते हैं, पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं वोटर्स के लिए, ताकि वो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके. पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. एखाद्या कंट्रीसाठी एखादा नियम बनवणे, लॉ बनवणे, एक कंट्री के लिए कोई नया लॉ बनाया जाता है, तब पार्टीज आर दे आर लाइक द डिसीजन मेकर्स. ओके, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. हमारी सरकार है, वो बनाना और चलाना ये काम पार्टीज करते हैं. दोज पार्टीज that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power. देखिए, ये दोनों तरफ से अपना काम निकालना जानते हैं. जब वो इलेक्शन जीतते हैं तब वो गवर्नमेंट उनकी होती है, सरकार उनकी होती है, सत्ता उनकी होती है और वो खुद सब चलाते हैं. लेकिन जब वो हार जाते हैं तब वो क्या करते हैं, वो अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं. अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो पावर में पार्टी है उनको अपोज करती है कुछ डिसीजंस में या फिर कुछ चीजों में. ओके, so there are some political parties that are there in India. First is Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी. इसको किस नाम से पहचाना जाता है, कांग्रेस पार्टी. Where it was founded in, when it was founded in 1885. What a Indian National Congress did? It played a dominated role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. इंडियाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नॅशनल आणि स्टेट लेवलवर ज्या काही गोष्टी घडल्या, जे काही राजकारण झालं, त्यामध्ये कोण इन्व्हॉल्व होतं, काँग्रेस पार्टी. इंडियन नॅशनल काँग्रेस वॉज इन्व्हॉल्व इन दॅट. नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. It was founded in 1980 by reviving the erstwhile भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघापासून भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी है. ओके, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its origination.
of Indian nationhood and politics. भारतीय जनता पार्टी स्थापन करताना त्यांनी मेन मोटो काय ठेवलेला? व्हॉट वॉज देअर मेन मोटो? द कल्चरल नॅशनलिझम और हिंदुत्व. हिंदुत्व वॉज मेन मोटो ऑफ विच पार्टी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. ओके, sorry. Then BSP is there, Bahujan Samaj Party. It was formed in 1984. And who formed Bahujan Samaj Party? Kashi Ram. Okay, Kashi Ram formed the Bahujan Samaj Party in 1984. Uh, what is their function? Seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalit, Adivasis, OBCs and religious minorities. मग बहुजन समाज पार्टीचा मेन मोटो काय होता? जे काही बहुजन समाज आहे, जैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है, उनको रिप्रेजेंट करना, उनको उनके हक दिलाना. यस. देन कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, मार्क्सिस्ट. ओके, इट वॉज फाउंडेड इन 1964. मार्क्सिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किस पे बिलीव करते थे? मार्क्सिज्म पे. कार्ल मार्क्सचा जो तत्ववाद होता त्याच्यावर विश्वास ठेवणारी पार्टी म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, व्हॉट इट सपोर्ट्स? इट सपोर्ट्स सोशलिझम, secularism and democracy and opposes imperialism and communalism. You all must be knowing these words because these words you are learning from your 8th standards history. Yes. Then next is Nationalist Congress Party. When it was formed in 1999 following a split in the Congress Party. जेव्हा कांग्रेस पार्टी मध्ये फूट पड़ली, जब कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया तो एक और नई पार्टी स्थापित हुई 1999 में, जिसको कहा जाता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी. यू कैन कॉल इट एनसीपी. what was uh, what was their feature? They accepted democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. Okay, so their main features was democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism. Okay, so in your political parties, what you have to काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला? क्या आपको ध्यान में रखना है? देयर फंक्शंस. देन बहुत सारे जो पार्टीज है हमारे इंडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज है, कब स्थापन हुई है, किसने स्थापना की है, या फिर उनका कुछ स्पेसिफिकेशन है तो वो आपको याद करना है. यस, अंडरस्टूड अबाउट दिस 2 लेसन? आई हैव गॉन वेरी फास्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस लेसन. आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये इतना क्विकली लिया है. यस, यू ऑल अंडरस्टूड? यस, टेल मी. Okay, so what we have learned in the working of constitution, that our democracy is very, it has very wide range of nature. Okay, our democracy is wide ranging nature, and then there are important changes that have taken place in the political process and steps that have been taken to establish the social justice and equality. And the review I have given you is primarily focused on the 3 areas: democracy, social justice and our judicial system. When our constitution came into force on 26 January 1950. And the most important thing you have to remember is the 73rd and 74th Amendment Act revealed 33% of seats for women in local self-governing institution. But some states like Maharashtra raised it to 50%. Okay, so when they ask you about Maharashtra, you have to tell 50%. When they ask you about whole country, you have to tell 33% only. Then in the political parties, what we have learned, that a political parties can be described as a group of people
who aim to contest election, win them, and get power, and then establish their own government of their own party. Okay, so and also we have taken review of national and regional political parties which are there present in India. Yes, understood about both the lessons. Shall we move to the questions? Yes, students, shall we move to the questions now? Okay, so let's start. Okay, what you have to do, you have to follow one system that you will write option number, okay, like A, B, C, D. A, if the answer is A, then you will write A in the chat box. Okay, I'm not going to ask you personally. You have to write your answer in chat box only. And see, let me read it very clearly. If there is something that I want to tell you, then I can tell you. Okay, then patiently answers द्यायचे आहेत. Okay, see. So let's start with working of constitution first. The Indian people have direct representation in dash dash. Your options are the parliament, state legislature, local government, all of the above. Yes, now put your answers. Okay, as far I have studied your book, I have noted that the Indian people have direct representation in the parliament, in the state legislature, and in the local government also. Yes, yes. So all of the above will be your right answer. You can check it in your textbook. Yes. Second, see, not only the parliament, we as the people of India, we can directly represent into the parliament, our state legislature and local government also. Okay. We are presentable to all of them. Second, dash dash has the power to make changes in constitution. Yes, there are there are some changes in the constitution, like some rights, some acts has been made, and there are done some changes, like we have studied. They have introduced right to information in 2005. So who can change this constitution? Who has the power to make changes in this constitution? Yes, put your answer. No, judiciary not the correct answer. You can't give me option B or A, please. You can't give me options. Okay, let it be. So our parliament only has the power to make changes in the constitution. Okay. Please study very hard. You have to study very hard. Our parliament only has the power to make changes in the constitution. Whatever. Yes, I have told you the answer. Do not put the wrong one. I have told you the parliament. Yes, the parliament has the power to make changes in constitution. Whatever changes are made in constitution first goes into the parliament. Parliament passes the act, and then there the constitution, the changes in the constitution can be made. Yes. Third, dash dash is an important effort for empowering women, prohibiting discrimination on the basis of religion, providing right to information, removing illiteracy among women, decentralization of democracy. Yes, women empowerment we have learned about. So, what is the main point that is helping women to get empowered?
So many students are there and only 2 to 3 are answering. So this will be this question, mark it and you will be having or you can take the screenshot and you are going to tell me the answer in the next lecture. Yes, everyone is giving different answer. So you have to take a screenshot of this and you can tell me the answer in the next lecture. Fourth, Maharashtra has reserved dash dash percent of seats for women in local self-governing institutions. एकदा परत वाचू का मी? Shall I read it again? Maharashtra has reserved dash dash percent of seats for women in local self-governing institution. Yes, it's 50%. And if I ask you about the whole country, what answer you will write? Yes, 33. Yes, good. Women will get a chance to participate in the decision making process if dash dash become more open. Yes, women will get a chance to participate in the decision making process if dash dash become more open. Yes, it's D, all of the above, cause everything is important. Family structure and social surrounding is also affecting the participation of women. Economic sector is also affecting and political sphere is also affecting. Okay. Next, there is a provision of reservation of seats for dash dash. Scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes and all of the above. Yes, it's D, all of the above. Cause there is a provision of reservation of seats for all of the three. Okay, all of the three classes. Which of the following provision is not included in the basic structure of the constitution? कोणता provision included नाहीये? Okay. Republican and democratic form of government, democratic decentralization, promotion of unity and integrity of the nation, sovereignty of the nation, which is not included. Yes, yes. Okay. Eighth one is the term suffrage means right to suffer, right to suffocate, right to vote, right to contest elections. Yes, what is the term suffrage means? This is included. Yes, the term suffrage means right to vote. Yes. Ninth, dash dash ensures transparency and accountability of government. Right to Information Act, Dowry Prohibition Act, Food Security Act, and POSCO Act. Yes, Right to Information Act. It's a Right to Information Act. Okay. Which of the following laws created a favorable environment for women who secure freedom and self-development? Right to Information Act, Dowry Prohibition Act, Food Security Act, and none of the above. Yes, it's B, Dowry Prohibition Act. Okay. Next, we will start with your political parties.
Yes, okay. You can find the more. You can find whichever I have whichever I have found. I have put it over here. Okay, related to working of constitution. You can find more MCQs also. So let's start with the political parties. When people came together, okay, please let me read. Please let me read. I know you know the answer. Please let me read. When people came together and participate in electoral process to acquire political power surge, organization are called government, society, political parties or social organization. Yes, it's C, political parties. Okay. Second, National Conference is a party in dash dash state. Odisha, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir. नॅशनल कॉन्फरन्स कुठे असते ही कुठे आहे ही पार्टी येस इट्स इन डी जम्मू अँड काश्मीर येस सो नॅशनल कॉन्फरन्स इज अ पार्टी which is present in the state Jammu and Kashmir. Justice Party, a non-Brahmin movement, was transferred into dash dash a political party. Assam Gana Parishad, Shivsena, Dravida Munnetra Kazhagam, National Conference. Yes, it's Dravida Munnetra Kazhagam. The party which failed to secure maturity is known as dash dash party. Ruling, opposition, independent, coalition. Yes, it's B opposition. Okay, Bharatiya Janata Party, which was founded in 1980 after split with a component of Janata Party, Janasangha, Lok Dal, Independent Party and Janata Dal. कशी फॉर्म झाली आपण पाहिलं होतं 1980 मध्ये फॉर्म झाले कोणासोबत ब्रेक झालं येस इट्स ए जनसंघ येस आय थिंक इट्स ए जनसंघ येस एम आय राईट ओके सिक्स्थ social support received by a political party is called democracy, people's rule, mass base, public relation. Social support received by a political party is called. पॉलिटिकल पार्टी को जो भी सोशल सपोर्ट मिलता है उसको क्या कहा जाता है डेमोक्रेसी पीपल्स रूल मास बास या फिर पब्लिक रिलेशन व्हाट यू कैन कॉल इट नॉट एनीवन यस इट्स सी मास पास सी सी याच्यासाठी एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे येस सो डेमोक्रेसी तर नाही डेमोक्रेसी विल बी क्रॉस्ड ओके डेमोक्रेसी तो नहीं आएगा देन पीपल्स रूल कैसे आ सकता है इट इज अ कॉमन वर्ड यस पीपल्स रूल इज अ कॉमन वर्ड and public relation is also a common word but mass is mass means many more okay so it is like something different so you can write it down okay not for every time yes इथे फक्त डिफरन्स दिसतोय आणि तुम्ही ओळखू शकता म्हणून मी याच्यासाठी सांगते नाहीतर प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळा वर्ड दिसला आणि त्याला आन्सर लिहिलं असं चालणार नाही ओके नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ मराठी लँग्वेज इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द्रविड मुन्नेत्र कझागम शिरोमणी अकाली दल शिवसेना आसाम गण परिषद कोणाचं आहे प्रमोट करणं मराठी लँग्वेज येस शिवसेना हे तर हॉट टॉपिक आहे तुम्हाला हे यायलाच पाहिजे हे सगळ्यांचा आन्सर राईटच आला पाहिजे का
आहे आपल्याला माहिती आहे, कारण आपल्याकडे शिवसेनेची सत्ता आहे आणि माहिती आहे आपल्याला की त्यांचा मराठी लँग्वेज प्रमोट करण्याकडे किती ओघ आहे. लाईक Amazon and Flipkart सारख्या साईटला they have make it compulsory to give an option in Marathi. Yes, you all know this. Eighth one. There are dash dash recognized parties in India. 5, 7, 9, 6. How many are there? The recognized. Yes. 7 is the correct answer. There are many parties in India. पण आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नाही जाऊ शकत. ओके, वी कॅन गो, वी कॅनॉट गो ॲट एव्हरी प्लेस अँड we cannot find out each and every parties, but there are main parties which are recognizable. They are 7. The main objective of political party is capture dash dash and retain it. Publicity, victory, power, information. काय असतं एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीला कशासाठी जिंकायचं असतं सांगा मला. नो नो, नॉट इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट. इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहिती पाहिजे असते. येस, साहिल इज राईट. इट्स पॉवर. इट्स पॉवर. एव्हरी पार्टी वॉन्ट्स टू गेन अ पॉवर. ओके, प्रत्येक पार्टीला काय हवी असते? पॉवर पाहिजे असते. सब पार्टी इलेक्शंस कब क्यों लड़ते हैं? उनको क्या चाहिए? पावर चाहिए, इसलिए दे फाउट इलेक्शन. ओके. 10th one is the ideology of the Communist Party of India is based on dash dash philosophy. Capitalist, Marxist, democracy, imperialist. Yes, yes, I have told you, you can mark it clearly, Marxist. असं काही स्पेसिफिकेशन आलं तर त्यावर क्वेश्चन येणार आहे हे लक्षात ठेवा. ओके, इफ देर इज एनी स्पेसिफिकेशन लाइक दिस, आपको अगर ऐसे कुछ अलग वर्ड्स दिखता है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन है तो आपको ये याद रखना है कि आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सो दैट यू कैन get your answer very clearly. Okay, so this was based on only 2 lessons, and still we have 15 minutes left. So I think in the next session I will be covering your lesson number 2, 4 and 5. Yes, I think there will be only 5 marks weightage for your political science, cause yes, 5 is not there. Okay, then it's fine. Okay, so only 2 and 4 we have to discuss. Okay, so we'll be discussing your lesson number 2 and 4 in the next week when you have your exam, when this CET is there. Twentieth of August. Okay. Yes, which answer you are asking about? There are only 10 questions. Which answer you are asking about? Okay, if you have cleared everything, shall we stop here now? Yes, it's perfectly fine, Sneha. Yes, so shall we stop over here now? Because we have completed everything and still we have 15 minutes, but I think we should stop. Have you understood everything? Please clear. Yes, you all are very welcome, but you all are clear? Yes. Please do not only be dependent on this only. Okay, फक्त याच्यावर डिपेंडंट राहू नका, अजून रीड करा. प्लीज डू नॉट डिपेंड on this only. Okay, thank you so much, dear. Okay, so now you all can leave. We'll be discussing our 2 lessons. Thank you for confirming that lesson number 5 is not there. So we'll be only discussing our lesson number 2 and 4 in the next session. Okay, so till then, bye bye everyone. We'll meet in our
next lecture. Bye bye. Yes, students, please leave the class now. Yes, Avigna, Sneha, and Kirti, please leave the class. If you all are still there, please leave it. Yes, Avigna, please leave the class. Avigna, class has completed. You can leave now.